Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janabalabha Kiridvaradhari Gopi Janabalabha Giridvaradhari Yashodanandana Praja Janaranjana Yashodanandana Praja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janabalabha Giridvaradhari Gopi Janabalabha Giridvaradhari Yashodanandana Praja Janaranjana Yashodanandana Praja Janaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Gaur Premanande, Haribo. Namo Vishnu Padaya Krishna Pastaya Bhutale, Srimati Bhakti Vighna Swami Ti Namne. Namaste Saraswati Devi, Gauravani Pracharine, Nirvishesha Shanyavadi Vaschati. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Namo Vasudevaya. What's the text number? 18, 24 to 25. Okay, 24 to 25. Right, yeah. So we're reading Shrimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 18. King Yayati regains his youth. Text number 24 and 25. Мы читаем 9-ю песню Шримад Бхагаватам, глава 18. Царь Яси обретает утраченную молодость с 24-25 стихи. Which verse is on the board? 25, okay. So first read 24, then... Okay. Thereafter the learned king returned to his palace. Devayani returned home crying and told her father Sukracharya about all that had happened because of Sharmista. She told how she'd been thrown into the well but was saved by the king. Текст 24. После того, как следующий в Писаниях царь отправился к себе во дворец, заплаканная Деваяни вернулась домой и рассказала своему отцу Шукрачаре обо всем, что случилось с ней по вине Шармишти. Она рассказала ему о том, как очутилась в колодце и как царь спас ее. Okay, text 25. Durmana Bhagavan Kavya Purohityam Vigarhayan Stuvam Vritim Cha Kapotim Duhitra Sayayati Pura Durmana Bhagavan Kavya Purohityam Vigarhayan Stuvan Vritim Cha Kapotim Duhitra Sayayati Purat Durmana Bhagavan Kavya Purohityam Vigarhayan Stuvan Vritim Cha Kapotim Duhitra Sayayati Purat Durmana being very unhappy. Опечаленный. Bhagavan, the most powerful.
могущественнейший, Kavya Sukracharya, Шукрачарья, Purohityam, Пурахитьям, the business of priesthood, занятие жреца, Vigarhayan, Вигархай, condemning, порицающий, Stuvan, praising, превозносящий, Vritim, the profession, род деятельности, Cha, and и Kapotim, of collecting grains from the field, собирание зерен в поле, Duhitra, with his daughter, с дочерью, Sa, he Sukracharya, он, Шукрачарья, Yayao, went, вышел Purat, from his own residence. из своего жилища. Go ahead, brother. Перевод. Узнав, что произошло с Деваяни, Шукрачарья очень огорчился. Проклиная свое положение жреца и превознося Учхаврити, собирая зерен в поле, он вместе с дочерью вышел из дома. Перевод. Комментарий. Брахман, ведущий образ жизни голубя, капота, питается зернами, подобранными в поле. Это называется учха-врити. Поскольку такой брахман не собирает подаяние, а целиком зависит от милости Верховной Личности Бога, считается, что из всех брахманов он находится в самом лучшем положении. Хотя брахманам и саньяси позволяется жить подаянием, им лучше по возможности избегать даже этого и всецело зависеть от милости Верховной Личности Бога. Шукрачарья, несомненно, был очень удручен тем, что из-за жалобы дочери ему пришлось идти к своему ученику и о чем-то просить его, но он был вынужден это сделать, так как избрал для себя занятие жреца. В глубине души Шукрачарья сожалел о том, что стал жрецом, но поскольку он уже взял на себя эту обязанность, ему пришлось, вопреки собственному желанию, идти к своему ученику и просить, чтобы он исполнил желание его дочери. Omagyanatimarandasya gyananjana shalakaya chaksurun militanyena tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhu bhayavacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare. So we're hearing about the encounter between two young ladies. One was called Devayani and the other Sharmista, and how they had a quarrel. Итак, мы здесь слышим о том, как две молодые девушки, одну звали Сармиша, другую Деваяни, они ссорились между собой, о ссоре, которая произошла между ними. Devayani was the daughter of Sukracharya, and Sukracharya was the guru. He's actually the guru of the demons, and he was a priest, as described here, was the priest in the service of one king. Деваяни, она была дочерью Шукрачарьи. Шукрачарья, как мы знаем, он гуру демонов, и он исполнял обязанности жреца, как здесь говорится. So his daughter fought with the daughter of the king, who was the disciple of Sukracharya. И дочь царя, она сражалась вместе с дочерью жреца, как Шукрачарьи. So it happened that the king's daughter threw the Sukracharya's daughter into the well. И дочь царя, она столкнула в колодец дочь жреца Шукрачарьи.
And she threw her into the well while she was still naked. И она сбросила ее в колодец, и та была без одежды. Because they had both been bathing, and then there was some problem in identifying their clothes. And the one girl took the other girl's cloth. И это произошло потому, что они совершали омовение, и когда вышли, они стали ссориться из-за того, чья одежда там. And they started to argue and insult each other. Они стали спорить и оскорблять друг друга. And it ended up that the king's daughter threw the brahmana's daughter into the well. И закончилось тем, что дочь царя столкнула в колодец дочь Шукрачарьи. And she went away and left her there in the well with no clothing. И она ушла и оставила ту раздетую в колодце. And by the arrangement of providence, a king named Yayati came there and brought the girl out of the well. И по воле судьбы получилось так, что царь проходил мимо, и он вытащил ее из колодца. So then the daughter of Sukracharya, she went back to her father and told her father what had happened. И затем дочь Шукрачарьи пришла к своему отцу и рассказала обо всем, что случилось. So we're hearing how Sukracharya is lamenting his situation. И мы здесь слышим о том, как Шукрачарья, он сожалеет о своем положении. That he has to do something to satisfy the mind of his daughter. Что ему приходится сделать что-то, чтобы успокоить, умиротворить ум своей дочери. A father has great affection for his daughter. И у отца есть большая привязанность к своей дочери. And so Sukracharya has been approached by his daughter, who is very upset because she had been treated in that way, and she demands her father should do something. И отцу приходится выслушивать жалобы своей дочери, и он очень сожалеет о том, что это все произошло. И она просит ему принять какие-то меры по этому поводу. So because the other girl was the daughter of her father's, the other girl was the daughter of a disciple of Sukracharya. И поскольку дочь этого царя, она в действительности дочь ученика Шукрачарьи. Right, her father was the king, but that king was a disciple of Sukracharya. Она дочь ученика Шукрачарьи. So Sukracharya has to go there and he has to tell the king, look what your daughter has done to my daughter. И Шукрачарьи предстоит пойти, он думает о том, что ему нужно пойти и отругать ученика за то, что поведение его дочери. So certainly Sukracharya regrets that this has happened because he knows he has to do something, but he doesn't really like to do it. И Шукрачарья, он в таком положении, он думает, что ему нужно это сделать, но он действительно не хочет это делать. Because he has become the priest, because he has taken that position of being the priest of the king, and so the king is his disciple, he can take advantage of his position to get the king to do something. Поскольку, будучи жрецом, он принял зависимое положение, и и есть какой-то приоритет у царя, поэтому. And Sukracharya doesn't like to do this. He doesn't like to take advantage of his position of being the priest. И Шукрачарья здесь видно, что он не хочет пользоваться этим положением жреца, чтобы идти и требовать. And Sukracharya thinks it would be better if he could just simply live by collecting the grains thrown in the field. И здесь он думает о том, что лучше бы он принял другое положение, просто собирать зерна в поле. Because by collecting the grains thrown in the field, one completely depends on the mercy of the Lord.
Поскольку, приняв такое положение, собирать просто оставшиеся зерна в поле, он полностью зависит от воли Господа. But he's become a priest. In other words, he's dependent on getting money and being maintained by his disciples. Поскольку, приняв положение жреца, он попал в зависимость от своего ученика, который ему платит за работу. And it's not very pleasant to depend on others. Это не очень приятно зависеть от кого-то, от других. It's much better to simply depend on the mercy of the Supreme Lord. Namного лучше просто зависеть от воли и от милости Господа. Now, this is very interesting because in relation to today, which is, of course, the day of Vasant Panchami, it's also the appearance day of, among other people, Raghunath Das Goswami. И это интересно еще потому, что этот день совпал с тем, что сегодня не только Васанта Панчами, но и сегодня день явления Рагунатха Дас Госвами. Vasant Panchami means it's the beginning of spring, and generally from this day on the weather should improve, it shouldn't be so much cold. И Васанта Панчами считается первым днем весны, и с сегодняшнего дня погода должна идти на поправку, должно становиться лучше, теплее. And with the beginning of spring, the farmers go back to work and go in the fields and they can begin planting. И с началом весны фермеры могут вернуться в поля и начать возделывать их, выращивать что-то. Today is also Saraswati Puja, which is an important festival in the Hindu society. Сегодня также Сарасвати Пуджа, которая считается важным праздником в календаре хинду. Everywhere you will see the students will be doing the puja. Anyone who is studying, learning anything, they worship Mother Saraswati to get her blessings. Сегодня можно видеть, что все студенты, которые обучаются где-либо, они будут принимать особое участие в празднике, поскольку Сарасвати считается богиней мудрости. Particularly those involved in dancing and acting and entertaining, singing and so on, they will ask for the blessings from Saraswati. То есть сегодня будут танцы, воспевания, там всякая деятельность для того, чтобы удовлетворить Сарасвати. So it's a very popular festival, especially in Bengal. Это очень популярный праздник, особенно здесь, в Бенгалии. But we're more concerned to speak about the great personalities who some appeared and some disappeared. Today meaning appearance day of Raghunath Das Goswami. Но мы больше заинтересованы говорить о великих личностях, все дни, когда они явились или они ушли. Сегодня день явления Рагунатха Дас Госвами. So Raghunath Das was born in a very wealthy family. It said his father and his uncle were maintaining all the brahmanas in Bengal. И Рагунатха Дас Госвами родился в очень состоятельной семье. Говорится, что его отец и дядя, они содержали всех браманов в Бенгалии. But Raghunath wanted to join the movement of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Но Рагунатха Дас Госвами хотел присоединиться к движению Господа Чайтаньи. So his parents got him married to a very beautiful young girl. И его родители, они устроили ему свадьбу с очень прекрасной девушкой. But this didn't mean anything. It didn't influence the mind. It didn't change the mind of Raghunath. Но это нисколько не изменило ум Рагунатха Дас Госвами. And he was continually running away from home. His parents would have to send men to capture him and bring him back. Он продолжал убегать из дома, и родителям приходилось посылать людей, чтобы они вернули его. So they were considering they will have to tie him up with ropes so that he can't run away. И они размышляли над тем, что, может быть, его связать, чтобы он оставался дома и никуда не убегал.
But the father said, what is the use of ropes? He has a wife as beautiful as the goddess of fortune, and we have wealth as great as Kuvera, the treasurer of the demigods, and they can't keep him at home. How will ropes ever keep him at home? И отец сказал, что если жена, которая подобна богине процветания, не может удержать его дома, и если богатство, которым мы обладаем, которое сравнимо с богатством Куверы, не производит на него никакого влияния, то как веревками можно его будет дома удержать? So at one point Raghunath approached Lord Chaitanya Mahaprabhu and asked for his blessings to become his follower and to live with him. But Lord Chaitanya told him, act like a normal person. Go home. Don't be a sahajya. Don't be so cheap. Just simply go home and behave like a normal person. И один раз Рагунатха Дас Госвами обратился к Господу Чайтанью и попросил его, чтобы он мог присоединиться к движению. И Господь Чайтанья сказал, просто будь нормальным человеком, возвращайся домой и веди себя как нормальный человек. So Raghunath went home and did as he was told by Lord Chaitanya Mahaprabhu. И Рагунатха Дас Госвами вернулся домой и стал следовать тому, что сказал Господь Чайтанья. And after some time, Lord Nityananda came to a nearby place called Panihati, and Raghunath took advantage to go there. И однажды Нитьянанда пришел в место, которое недалеко в Панихате, и Рагунатха Дас Госвами воспользовался этим возможностью. Panihati is on the bank of the Ganges. It's not very far away from Calcutta, and now we have one ISKCON center there. Панихати находится на берегу Ганги, недалеко от Калькутты, и сейчас у Искона есть центр там тоже. So a very important place, because it was there at Panihati Raghunath got the mercy of Lord Nityananda by putting on the Panihati Shiradahi festival. И это очень особое место, поскольку там Рагунатха Дас Госвами получил милость Нитьянанда и накормив всех, устроив фестиваль с йогуртом. So Lord Nityananda was very happy with everything, and he blessed Raghunath that very soon you will be freed from your material life. И Нитьянанда Прабху был очень доволен этим фестивалем, который устроил Рагунатха Дас Госвами. Он благословил, что очень скоро ты освободишься от всех своих пут. And it happened that a short time later, Raghunath was able to escape from his home, and he was able to go to Jagannath Puri. И очень скоро после этого он смог убежать из дома и пришел в Джаганнатха-Пури. So because his family were very rich, his father sent money and men to Raghunath because he thought, my son is living there, how will he maintain himself? So he sent money and servants there to look after his son. И поскольку отец был очень богат, он беспокоился о том, как его сын может жить вообще в том месте и обладает ли он деньгами, как он может находиться там, и он послал человека и деньги к нему. So for some time Raghunath accepted them, and he would put on a feast and invite Lord Chaitanya and other sannyasis to come and take prasadam. И он использовал эти деньги для того, чтобы пригласить Господа Чайтанью, устроить фестиваль, пир там. But then he decided this is not right, and he sent them home. He told them, go back to Navadvip, go back to my family. I don't want you here anymore. Но спустя какое-то время он отказался от этого, и он отправил человека обратно и сказал, что отправляйся назад в Навадвипу. So when Lord Chaitanya did not get any more invitations, he inquired, what happened? Why no more invitations? He used to invite me all the time for prasadam. What's happening now? И Господь Чайтанья поинтересовался, что происходит. А до этого Рагунатха Дас Госвами всегда приглашал меня на пир. Что теперь? So they said Raghunath sent everybody away. He sent the money back to his family. So Lord Chaitanya said, then how does he live? И им
доложили о том, что Рагунатха Дас Госвами отправился к людей обратно, он отказался от денег. Господь Чайтанья спросил, как же он теперь живет. They said, he's begging at the door of the temple. When people come out, he will wait there and people will give him some prasad. И Господу Чайтанье сказали, что Рагунатха Дас Госвами стоит у ворот храма, и он спрашивает людей, он ждет, что люди дадут ему пожертвования, те, кто выходит из храма. But then after some time, Raghunath also stopped begging for prasadam. Но прошло какое-то время, и Рагунатха Дас Госвами отказался от того, чтобы собирать пожертвования прасада. So how did he get prasadam? How did he maintain himself? Ну как же теперь он поддерживает себя, как он может жить теперь? He would go to the drain where after all the pots were washed, the remnants of whatever was left in the pot would be caught in the drains. And he would collect everything. And he would wash it and dry it, and then he would honor it. И Господь Чайтанья услышал, что он отправляется в все места, где моют горшки после прасада Джаганатхи, и что он берет то, что он может, моет это и ест. When Lord Chaitanya heard about this, he said, "Oh, this is very nice." And Lord Chaitanya went there and he found Raghunath, and he also ate some of this food. И Господь Чайтанья сказал, что «О, это очень хорошо». И он отправился в то место, где был Рагунатха Госвами, и тоже принял как прасад вместе. So Lord Chaitanya gave very important instructions to Raghunath concerning his renunciation. Господь Чайтанья дал ему очень хорошее наставление, касающееся его отречения. He told him, you should never dress opulently. И он сказал, никогда не носи роскошную одежду. And you should not eat opulent food. Ты не должен есть роскошную, хорошую пищу. And you should never talk on mundane topics. И никогда не должен говорить на мирские темы. So in this way Raghunath followed all these instructions of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И таким образом Господь Чайтанья, таким образом Рагунатха Дас Госвами следовал этим указаниям, которые получил от Господа Чайтаньи. He was very strict in his renunciation. He said, just like lines on a stone, his renunciation was like that. И его отречение, оно стало настолько сильным, настолько концентрировано, подобно линиям, подобно черте на камне. Raghunath came to Jagannath Puri, and when he came there, he took shelter of Lord Chaitanya. Lord Chaitanya gave him to Swarup Damodar, who was his secretary. И когда Рагунатха Дас Госвами пришел в Джаганнатхапури, то он поручил заботу о Рагунатхе Дас Госвами своему секретарю Сварупе Дамодаре. So Raghunath would not directly approach Lord Chaitanya. Whenever he wanted to inquire anything, Raghunath would ask Swarup Damodar, and Swarup Damodar Maharaj would ask Lord Chaitanya. Таким образом, Рагунатха Дас Госвами любой аудиенс, любое свое пожелание, с которым он хотел обратиться к Господу Чайтанье, он это мог сделать только через Сварупу Дамодара. So when Lord Chaitanya left the world, and then Swarup Damodar Goswami also left the world, then Raghunath went to Vrindavan. И после того, как Господь Чайтанья ушел с этого мира, и Сварупа Дамодара ушел тоже, то после этого Рагунатха Дас Госвами отправился во Вриндаван. And there in Vrindavan he took shelter of Rupa and Sanatan Goswami. И там, во Вриндаване, он принял прибежище у Рупы и Санатана Госвами. And he went to live on the banks of Radhakund. И он поселился на берегу Радхакунды. Of course, Lord Chaitanya had discovered Radhakund. At that time it was only a rice field. Конечно, Господь Чайтанья, он открыл место Радхакунды. В то время это было просто рисовым полем. But Raghunath Das was living there, meditating there, and it was arranged that a wealthy man came there and brought a lot of money, gave it to Raghunath so that he could excavate the Radhakund. И так провидение так устроило, что в то место, где остановился на берегу этого
Радакунда, богатый человек, и таким образом Рагунатха Дас Госвами смог выкопать весь Радакунд. The man was originally going to the Himalayas. He was going to Badrik Ashram, and he was planning to donate his wealth there. But on his journey there, he had a dream. And in the dream, he got an instruction from the Lord that he should not go there, that instead he should go to Vrindavan and find Raghunath and give his money to him. Богатый человек собирался отправиться в Бадарикашрам, чтобы попросить для своей семьи и какое-то пожертвование богатое оставить там. Но во сне Господь пришел к нему и сказал, что отправляйся во Вриндаван, встреться Рагунатха Дас Госвами и отдай все ему. So although Raghunath was from a wealthy family, he renounced everything and simply depended on the mercy of the Lord. И хотя Рагунатха Дас Госвами был из богатой семьи, он от всего отрекся и стал полностью зависеть от милости Господа. So this is similar to the thinking of Sukracharya. Sukracharya would have also liked to have done that. И это очень похоже на то, о чем думает Шукрачарья. Шукрачарья стал сожалеть о том, что он не сделал так. But he had become entangled in his profession and in his affection for his daughter. И что он стал связан своим обещанием, своей профессией и своей привязанностью к дочери. So today is also the appearance day of Raghunandan Das Thakur. Сегодня также день явления Рагунандана Даса Такура. Raghunandan Das Thakur was very great devotee of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and he was born in a Vaishnava family. His father was Mukunda. И Рагунандана Дас Госвами, он был из семьи Вайшнавов, его отец был Вайшнавом. And he had an uncle also named Govinda, who was also a great devotee. И отца звали Мукунда, а дядю звали Govinda. Говинда. So one day, Lord Chaitanya asked Mukunda, he said, "Are you the father of Raghunandan, or is Raghunandan your father?" И один раз Господь Чайтанья обратился к Мукунде. Он спросил, являешься ли ты отцом Рагунандана, или Рагунандана твой отец? Right? Raghunandan, materially he was his son, and Mukunda was the father. But Lord Chaitanya was asking, who is the father, you or Raghunandan? И один раз, с материальной точки зрения, Рагунандан был сыном Мукунды. Господь Чайтанья спросил его, кто отец, кто сын? So Mukunda replied, Raghunandan is the father. He's my father. Because of him, we have developed faith in Krishna. И Мукунда сказал, что я являюсь сыном Рагунандана, поскольку благодаря ему я развил свою веру в Кришну. And Lord Chaitanya confirmed, he said, yes, this is correct. The person who gives you Krishna, then he is like your father. И Господь Чайтанья подтвердил, да, та личность, которая дает вам Кришну, он подобен отцу. So Raghunandan was a great devotee. As a young child, he had been told by his father, father was going away. He asked his son, he said, you have to do the puja for the deity today, because I won't be here. And this deity we have to worship every day. So you make the offering. И будучи еще ребенком, отец сказал Рагунандану, что он должен позаботиться о том, чтобы совершить пуджу, чтобы позаботиться о домашнем божестве. So after the father had gone, Raghunandan began to make the offering, but the deity, the offering was still remaining. Nothing had happened. So Raghunandan began to plead to the deity. It was the deity of Lord Krishna, and he was requesting Krishna, please eat. If you don't eat, my father will be angry with me. И в момент, когда он предлагал божеству, он обратился к нему, пожалуйста, прими то, что я тебе предлагаю. Если ты не примешь то, что я тебе даю, то отец будет очень недоволен. And so he pleaded and pleaded to the deity, and then Krishna ate the offering. И он снова и снова вызывал к божеству, пожалуйста, пожалуйста, прими это подношение.
В конце концов, божество съело и съело все приношение. So then, after some time, the father came home. Mukunda came home and he said to Raghunandan, "Did you make the offering?" He said, "Yes, father, made the offering." So father said, "Bring me prasad." И через какое-то время отец вернулся домой, и он спросил сына: «Ты сделал подношение?» Сын сказал: «Да, я сделал все, как ты сказал». Он сказал: «Ну хорошо, если ты предложил, где остатки, где просад?» But Raghunandan said, "Deity ate everything." И тогда Рагунандан сказал: «Божество все съело». So father was surprised. He said, "Oh," he said, "This boy, he does not usually lie. I know him to be truthful. How is it like this?" И отец подумал: надо же, я всегда видел за ним, что он... Я никогда не замечал, чтобы мой сын обманывал меня. Что же произошло? So he requested Raghunandan, "I think you should make another offering." И он подумал, и он предложил Рагунанде сделать еще одно предложение. So Raghunandan began to make the offering, and father was secretly watching. И Рагунандан стал предлагать снова, и отец спрятался и стал подглядывать, что происходит. And Raghunandan was ringing the bell and, "Krishna, eat, please, Krishna, take prasadam." И Рагунандан стал звонить в колокольчик и просить, чтобы Кришна принял то, что он предлагает. But then when Mukunda saw that Krishna was just about to eat, then he saw Mukunda's also he became the deity again. И он тогда увидел, что Мукунда, он вошел, и он снова стал божеством. So from this boy, Raghunandan, because he had so much faith in the deity, that the deity is Krishna and Krishna eats, the father also, his faith in Krishna consciousness became so much stronger by the grace of his son. И благодаря этому происшествию, то, что он увидел, что божество, оно действительно принимает прасад, вера отца усилилась, и он обрел большую веру в Кришну. So Lord Chaitanya gave instructions to this family. He told Mukunda, he said, by profession you're a doctor, so he said you earn materially and take care of the family as well. Continue in your profession. И Господь Чайтанья дал наставление этой семье: поскольку ты, Мукунда, ты доктор, то ты продолжаешь совершать свои обязанности. And he told Raghunandan, your service is to the deity, you simply serve the deity. Рагунандан сказал, что поскольку ты служишь божеству, пусть это будет твоим основным занятием. And he told the uncle, Govinda, that you associate with the devotees. Work for preaching. А дяде Говинде он сказал, что ты общаешься с преданными для проповеди. And so he gave different instructions for each of them, but actually there's no difference. И хотя он дал каждому какое-то другое наставление, в действительности нет разницы. They were all instructed to engage in the service of Lord Krishna. Поскольку все получили указание быть занятыми в служении Кришне. And so that deity of Krishna, which ate the offering of Raghunandan, that's still worshipped today. И это божество, которому делал подношение Рагунандана, ему до сих пор поклоняются. And it's in a village named Srikanda. В деревне под названием Шриканда. So today is also Parents' Day of Pundarik Vidyanidhi, a great devotee. Сегодня день явления Пундарика Видянидхи. Lord Chaitanya would refer to Pundarik Vidyanidhi as father. He would call him father, father. Обращаясь к Пундарике Видянидхи, Господь Чайтанья звал его отец, отец. Pundarik Vidyanidhi was we have a ISKCON temple there also. There's a place called Pundarik Dham in Bangladesh, property which was his Pundarik's family, and it's been made into a temple, and then in recent times it was donated to ISKCON. В Бангладеше есть место Пундарика Дэш,
том месте, где жил Пундарика Видянидхи. И там это место сейчас отдано Искону. So Pundarik Vijayanidhi, he came here to Mayapur. Lord Chaitanya was very happy when he came here. And they told Gadadhar, a great devotee has come. И когда в Навадвипу пришел Пундарика Видянидхи, то Господь Чайтанья позвал Гададхару, чтобы он пришел. So Gadadhar went to see Pundarik Vijayanidhi, and when he saw him, he thought he's a materialist. И когда Гададхара увидел Пундарика Видянидхи, он подумал, что выглядит как материалист просто. Because Pundarik was from a wealthy family, so he was dressed with many fine clothes and rings on his fingers, and he had his hair all nicely set, and had people fanning him, and then on the table there were so many drinks of refreshment and things, sweet savories to eat. И когда Гададхара увидел Пундарика Видянидхи, поскольку тот был из богатой семьи, то он, соответственно, выглядел, на нем была очень роскошная одежда из тонкого материала, и также было много разных напитков и разных всяких, чтобы жевать и так далее, на столе всяких яств. And Gadadhar, he's a brahmachari. He's renounced, and he sees this Pundarik Vijayanidhi and he thinks, how could he be a great devotee? И Гададхара, бандит, будучи просто брамачари, он увидел это все, и он в уме задумался, как он может быть великим преданным. But then it was revealed that someone, Mukunda, sang one verse from Bhagavatam, and it awakened the ecstatic love which is in the heart of Pundarik Vijayanidhi, and he exhibited all the symptoms of bhava. И затем Мукунда, он прочитал один стих из Бхагаватам, и это вызвало такой эмоциональный всплеск у Пундарика Видянидхи, что он стал проявлять все признаки бхавы, то есть эти все признаки внешне проявились в нем. So Gadadhar then realized his offense, and he decided he must accept Pundarik Vijayanidhi as his spiritual master. And he took permission from Lord Chaitanya, and Lord Chaitanya gave his blessings. И тогда Гададхара пандит стал сожалеть о том, что он такое мог подумать, и он попросил Господа Чайтанью, чтобы он мог принять прибежище у Пундарика Видянидхи. Pundarik Vijayanidhi never liked to see people bathe in the Ganga with soap and commit offenses, washing their clothes in the Ganga and these kind of things. He was very careful. He would come and offer his obeisances to the Ganga and take the water on his head. Пундарика Видянидхи терпеть не мог, когда люди с мылом мылись в Ганге или стирали свою одежду. Он всегда приходил в Гангу и выражал ей свое почтение. At one point he went to Jagannath Puri, and when he was in Jagannath Puri, they were observing one festival where they put new cloth on the deity of Lord Jagannath. И один раз Пундарика Видянидхи отправился в Джаганнатхапури, и он попал на фестиваль, когда новую одежду предлагают божеству Джаганнатхи. So Pundarik Vijayanidhi did not like that they were offering cloth which was starched. You get some new cloth that's stiff, it's got some starch in it. So they were offering the cloth to Jagannath while it was still starched. So Pundarik Vijayanidhi, he mentally noted this and he thought, this is not good. И Пундарика Видянидхи увидел, что одежда, которую предлагали Джаганнатхе, она была новая, накрахмаленная, как всегда, когда только сшитая. И он в уме ему это не понравилось, он откритиковал такое подношение. So that night, when Pundarik Vijayanidhi was asleep, Lord Jagannath came in his dream and began to slap him and beat him. И во сне Господь Джаганнатха пришел к нему и стал ругать его за то, что он так подумал, и стал шлепать его по щекам. He slapped him so much that in the morning when his face was all red and swollen from the beating of Lord Jagannath. И утром, когда Пундарика Видянидхи проснулся, все его лицо
оно было красное и свело от шлепания, которое он получил. So today is also the appearance day of Vishnu Priya, who was one of the consort of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Сегодня также день явления Вишнуприи, которая была одна из жен Чайтаньи Махапрабху. Of course, Lord Chaitanya Mahaprabhu accepted her as a wife, his second wife. The first wife, Lakshmi Priya, left the body while they're still very young. И она стала второй женой Господа Чайтаньи после того, как первая жена Лакшми Прия, она ушла в молодом возрасте. So Mother Sachi desired that her son would accept a second wife because the first wife had died. И его мать Господа, мать Нимая Пандита, она попросила его, чтобы он женился во второй раз, поскольку он был все еще молодым. So Vishnu Priya became the second wife of Lord Chaitanya Mahaprabhu, and as a householder couple, they were very exemplary. И Вишнуприя стала женой Нимая Пандита, и как домохозяева они были очень примерными. It is said Lord Chaitanya never joked with his wife. И говорится, что Господь Чайтанья никогда не шутил со своей женой. But of course, at the age of 24, while Vishnu Priya was only 16, Lord Chaitanya renounced the world. И, конечно, мы знаем, что в возрасте 24 лет, когда было 16 лет Вишнуприи, то он отрекся от мира. So she was left with Mother Sachi there. И она осталась с матерью Шачи здесь. And it said nobody could ever see her face. И говорится, что никогда никто не видел ее лица. She always covered herself in such a way that no other man would ever see her. И говорится, что она всегда покрывала свое лицо, чтобы ни один другой мужчина на нее не посмотрел. And it's also said that she would only eat as much rice as she could chant rounds. И говорится, что она съедала столько зернышек риса, сколько кругов она прочитала. For every round of the holy name she would chant, she would eat 1 grain of rice. Прочитав один круг, она откладывала одно зернышко. Of course, it's said over in Navadvip there's this one deity, Dhameshwar Mahaprabhu. It's said that deity was worshipped by Vishnu Priya. И в Навадвипе есть храм с Дамешвара Махапрабху. Это то божество, которому она поклонялась. After Lord Chaitanya took sannyas, then it was arranged she would worship her husband in the form of his deity. И когда Господь Чайтанья принял саньясу, то она поклонялась этому божеству как своему мужу. It's interesting because when Lord Ramachandra was with Mother Sita, when Lord Ramachandra was left alone, Mother Sita returned back to the earth. At that time, Lord Ramachandra had to perform many yagyas, so he would have a deity of Mother Sita by his side. И говорится, что когда это интересно, что когда Господь Чайтанья он отправил второй раз Ситу, и она просто ушла в землю, то у Рамачандры было божество Ситы, которое... Because the king has to do a yagya, his wife should be there, so his wife was there in the form of her deity. Поскольку говорится, что для царя, для совершения яги жена должна присутствовать, то он сделал это божество, и она присутствовала в форме божества. So when Sri Chaitanya Mahaprabhu came, it was Lord Chaitanya who had gone away, and his wife was left alone, so he was there in the form of his deity. В этом случае, поскольку Господь Чайтанья он принял саньясу, и она осталась одна, то она приняла божество, которое было как мужа. Today is also disappearance day of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, who is a very great acharya in our line of disciplic succession. Сегодня день ухода Вишванатха Thakura, который был великим преданным. His commentaries on Bhagavad Gita and Shrimad Bhagavatam are very, very important, and he wrote many other books as well. Его комментарии на Бхагаватам, они очень важные, и он написал много других книг тоже.
And he also guided Baladeva Vijayabusan in the understanding of the writings of the Goswamis and in the Gaudiya Vaishnava Siddhanta. И он также наставил Баладева Видьябушин, который также дал много комментариев на вайшнавские книги. And today also was the day in which Srila Prabhupada awarded sannyas to His Holiness Tamal Krishna Goswami. Сегодня также день, когда Шрила Прабхупада дал саньясу Тамал Кришне Госвами. Tamal Krishna Maharaj had been, at that time he was a householder and he was serving as a GBC for the society. И в то время Тамал Кришне Госвами был домохозяином, и у него была обязанность быть GBC, то есть его служение будет GBC для... Of course, at that time he was a young man in his mid-20s. В то время он был молодым человеком, и в середине 20, между 20 и 30. But he desired to dedicate himself fully. Но он решил себя полностью посвятить. So Srila Prabhupada awarded him sannyas when they were in the place of Jaipur. At this time, Srila Prabhupada had come to Jaipur, and they were having lectures every day in the Radha Govinda courtyard. И это произошло в Джайпуре, в то время Шрила Прабхупада приехал и давал лекции каждый день в внутреннем дворике. And it was on this particular day, Vasant Panchami, that Srila Prabhupada gave him sannyas. Это в такой же самый день Васанта Панчами Шрила Прабхупада дал ему саньяс. Tamal Krishna Maharaj reflected on this, and he considered that Srila Prabhupada wanted him to get the mercy of all of these auspicious, all these great devotees who appeared and disappeared on this particular day. И Тамал Кришна Госвами размышлял, что Шрила Прабхупада хотел дать ему саньясу в тот день, чтобы вобрать милость всех великих преданных, которые также пришли и ушли в этот день. So we also pray on this particular day especially, that take advantage of this holy day to get the mercy of so many great devotees. Мы также можем молиться о том, чтобы получить милость всех этих великих преданных в этот день. Hare Krishna. Харе Кришна. So we have to go for darshan. Нам надо идти на даршан. If anybody wants to ask any question, I will be here. Если кто-то хочет задать вопрос, тогда...